Union reacts to withdrawal of non-cooperation towards security forces, says demand for justice not compromised. Very warm welcome to all our viewers. You're watching Evening Prime. I'm Ronak, and we start the bulletin with the big story from Tripura. The driver and PSO of a former minister and Congress leader Sudeep Roy Burman received injuries after they were attacked by a group of miscreants when Roy Burman had gone for a meeting with an advocate. That's right, viewers. The attack took place when Roy Burman was inside the residence of the said advocate. The Congress leader, who had quit the BJP earlier in the year, blamed the Saffron Party for the incident. Listen in. অ্যাডভোকেট শ্রমিক দেবের বাড়িতে আসে একটা কেস সংক্রান্ত ম্যাটারে আমাকে সময় দিয়েছিলেন, আমি পুলিশ সঙ্গে এসেছি। আমি ভেতরে বসেছিলাম, হঠাৎ আনুমানিক 12:15 নাগাদ এই গেটে দেখে এই জায়গাটা প্রচন্ড হইচই, মানে প্রচন্ড মারধরের আওয়াজ পাচ্ছিল, আওয়াজে আমি বুঝলাম যে এটা তো আমার ড্রাইভারের আওয়াজ। তখন শ্রমিক ওরা বেরিয়ে এসে দেখে আমার সিকিউরিটি প্রচন্ড ইনজিওর। সিকিউরিটির এরপর এখনই খবর পেলাম সিকিউরিটির আর্মস মেরেও, সিকিউরিটির যে একটা 9mm রিভলভার ওটাও নিয়ে গেছে, আমার ড্রাইভারকে প্রচন্ডভাবে মেরেছে এবং আমাকে খোঁজার জন্য কোথায় গেছে বলে গালাগাল শুরু করেছে। তো এটা অনেকক্ষণ ছিল। তারপর আমি এখানে ঘরের ভিতরেই ছিলাম, পুলিশকে ফোন করি, পুলিশ এসে আমার ইন দ্য মিন টাইম আমার ওই মাঠটা আর রক্তাক্ত অবস্থায় আমার যে প্লেন ক্লথ সিকিউরিটি অফিসার সে পশ্চিম থানায় গেছে বোধহয় এজাহার করার জন্য, কারণ ওর আর্মস ওরা কেড়ে নিয়েছে। তো এই হচ্ছে ওর পরিস্থিতি। মানে হঠাৎ করে এত প্রায় 50 জনের নিচে তো হবে না, 50 জন বাইক বাহিনী হেলমেট পরে এরা এই অতর্কিত হামলা এবং আমাকে খুঁজছিল। এটা বুঝে গেছে যে আমি এখানে রয়েছি, যেহেতু আমার সিকিউরিটি এবং ড্রাইভারকে এরা চেনে। এই হচ্ছে পরিস্থিতি, এখানে আইনের শাসন বলে কিছুই নেই। A furious Roy Burman also said there is jungle raj everywhere in Tripura. আম জনসাধারণের কি অবস্থা হবে, আম নাগরিকদের কি অবস্থা হবে, এটা ভালো করে অনুমান করতে পারছি। একদম ললেসনেস, জঙ্গলের রাজত্ব, বর্বরদের রাজত্ব, অসভ্যদের রাজত্ব, মূর্খদের রাজত্বে আমরা বসবাস করছি। জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এটা ছাড়া এদেরকে শাস্তি করা যাবে না। পুলিশকে বললাম, এখনো জ্বর হয়ে আছে ছাত্র সংঘ ক্লাবের ওখানে, পুলিশকে বললাম অন্তত আর্মস খোয়া গেছে, কিছু কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করুন। আর এখানে সিসিটিভি আছে, শ্রমিকের বাড়িতে সিসিটিভি আছে, সিসিটিভি থেকে পরিষ্কার ফুটেজ গুলো আমরা পেয়ে যাব। এখন পুলিশ যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে তাহলে ফাইন, আর যদি পুলিশ মনে করে যে আমরা চুক্তি মেরে বসে থাকবো, শাসক গোষ্ঠীর এই হুডলুমসদের বাঁচাতে হবে, তাহলে আইনের শাসন তো নেই, আরো জঙ্গলের রাজত্ব, আরো ভয়াবহ jungler রাজত্ব পরিণত হবে। And former MLA Ashish Kumar Saha also condemned the violence. Speaking exclusively to Northeast Live, Saha alleged that Sudeep Roy Burman is being targeted frequently due to his popularity. Saha also gave details of today's incident. Listen in. बार-बार सुदीप राय बर्मन के ऊपर हमला हो रहा है। बाल बच गया उन्होंने। उनकी जो लॉयर है उनके घर वो सलाह परामर्श के लिए गया था। देखा जाए कि आध घंटे में 50-60 आदमी का एक बाइक वाहिनी वहाँ पे जाके उनको ढूंढ रहे थे और बाहर में उनका गाड़ी और उनकी ड्राइवर, उनकी प्लेन क्लॉथ सिक्योरिटी, ये दोनों को मिला। सुदीप राय बर्मन को ना मिलने के बाद वो ड्राइवर को गाड़ी से उतर के उसको अच्छा करके पिटाई किया, उसको हाथ पाँव तोड़ दिया। इसके बाद उनका जो सिक्योरिटी है वो पुलिस की आदमी थे, वो ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी में उनको भी पिटाई किया। तो सुदीप जी को जब पता चला
उन्होंने घर से निकाल के आया और उनका साथ जो लॉयर है वो भी आया, तो देखा है कि ये उनका ड्राइवर और सिक्योरिटी जमीन के ऊपर पड़ा है, गिरा हुआ है। तो पुलिस को फोन किया था, पुलिस ने आके उनको हॉस्पिटल लेके गया। सुदीप राय बर्मन को यहाँ का जो रूलिंग पार्टी है, खास करके यहाँ का जो होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की निशाने में सुदीप बाबू है। सुदीप बाबू की यह पॉपुलैरिटी, सुदीप बाबू दिन दिन गेन कर रहा है, सुदीप बाबू को समर्थन मिल रहा है, उसको देख के भयभीत होके सुदीप बाबू को खत्म करने का एक षड्यंत्र में ये रूलिंग पार्टी, उनका चीफ मिनिस्टर और उनका जो ये उनका आश्रय प्रश्रय में जो लोग हैं उनको मदद मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहा है और इसको लेके हम लोग सारे आम जनता से हमारा ये पुकार है कि इसकी खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी रेस्टोर हो, पीस और ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे रेस्टोर हो जाए। So there you have it, viewers, the big political development from Tripura. Driver as well as PSO of a former minister and Congress leader, Sudeep Roy Burman, received injuries after they came under attack by a group of miscreants when Sudeep Roy Burman had gone to meet with an advocate. And the attack, as per reports, took place when Roy Burman was inside the residence of the advocate. The Congress leader, who had quit the BJP earlier in the year, has now blamed the Saffron Party for orchestrating the incident. And well, also a furious Roy Burman after the incident also said that there is jungle raj everywhere in Tripura. And well, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has called for the implementation of the Uniform Civil Code in the country. Chief Minister Sharma said that it is the utmost need of the hour to implement the Uniform Civil Code and that everybody wants the UCC to come. And he also said that a UCC is extremely important to ensure justice for Muslim women of India. Talking to media persons in New Delhi, the Assam Chief Minister said that implementation of the UCC is important for all Muslim women, as no Muslim woman would want her husband to bring in 3 more wives. Chief Minister Sharma added that Uniform Civil Code can bring an end to practices like triple talaq in the country. UCC में तो जितना मुसलमान लोगों को मिला, सब लोग चाहते UCC हो। कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा 3 छोटे वाइफ लेके आए, कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है, आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड 3 शादी करे, कौन चाहेगा। तो ये UCC मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात UCC भी होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मेरा पास तो UCC है, मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो UCC है। अगर मेरा बेटी के लिए UCC का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। And commenting on the issue of giving special recognition to Assam's indigenous Muslims, Chief Minister Sharma said that the state's indigenous Muslims do not want to mix with the immigrant Muslims as they have a different culture and lifestyle despite sharing the same religion. He also said that Assam's indigenous Muslims want the government to recognize their unique identity. The Assam Chief Minister said that while a subcommittee has already submitted its report in this matter, the government is yet to take a call on the same. असम में जो हमारा मुसलमान समाज है वो मुसलमान समाज का अंदर रिलीजन तो एक है, लेकिन जो कल्चर ओरिजिन इसमें 2 भाग है।
उसमें एक असम का हमारा बहुत ही प्राचीन लोग है, जो हम जैसा इंडिजिनस है वही लोग भी इंडिजिनस ही है। कोई माइग्रेशन का हिस्ट्री लास्ट 200 ईयर्स में उनका नहीं है। तो और वो वर्ग चाहते हैं कि हमको थोड़ा जो माइग्रेटेड मुस्लिम है उनका साथ एक ना किया जाए, हमको एक अलग पहचान दिया जाए। एक सब कमिटी बनाया गया, सब कमिटी ने रिपोर्ट पेश किया और वो रिपोर्ट का ऊपर अभी कैबिनेट को आगे कार्यवाही और जो काम है हमारा वो करना है। लेकिन ये एक सब कमिटी का रिपोर्ट है, अभी तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया, लेकिन आगे जाके सरकार इस पर निर्णय लेगा कि कौन इंडिजिनस मुस्लिम है एंड कौन माइग्रेटेड है। और इसका ऊपर कोई असम में विरोध नहीं है, इसलिए असम में सब जानते हैं कि 50, 60, 70 साल में कौन आया और 200, 300, 400 साल पहले से कौन असम का भूमि में है ही। तो ये डिफरेंस सब जानते हैं, खाली अनऑफिशियल डिफरेंस है, उसको एक ऑफिशियल मर्यादा देना है। Chief Minister Sharma further said that the matter of illegal infiltration is no longer just confined to Assam, but the entire country. The Assam Chief Minister said that recent violence in Delhi's Jahangirpuri is directly linked to the issue of illegal infiltration, and also went on to say that illegal infiltrators have been entering India through Assam and West Bengal for decades and have now spread to other parts of the country, and thus posing a major problem today. ये जो माइग्रेशन का समस्या है, इन्फ्लेटेशन का समस्या है, वो रियल है। पहले तो ये लोग असम में आया, अभी धीरे धीरे पूरा देश असम और बंगाल होते हुए पूरा देश में आ रहा है। दिल्ली का हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे माइग्रेटेड लोग हैं। तो 78 में ही असम का लोग बोला था कि आज ये समस्या से हम फाइट कर रहा हूं, लेकिन 30 साल आगे जाके ये देश का समस्या बनेगा। तो जहांगीरपुरी में जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट यही दर्शाता है कि जो इन्फ्लेटेशन का समस्या है ये गंभीर है और देश को यह गंभीरता से लेना चाहिए, ये खाली असम का समस्या नहीं है। All right, it's time for a very short break here, viewers, but don't go anywhere. Lots more coming up on the other side. Stay tuned. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Ecolai. Absent. Perfect attendance. নিমৰ শক্তি ভৰা নিমাইলে আঁতৰাই 100টা বেমাৰ বিয়পোৱা বীজাণু। নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ। आओ यहाँ बार-बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में, बड़े छोटे साथ आओ ऐश करो नाचो गाओ मस्ती में। आओ यहाँ बार-बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में। বৰুণ, হাই মা। ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি? বোৱাৰী নাহিল যে? এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম। কি? অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা। নতুন টিভি লগালা? HD নাই লগোৱা? কি দেউতা? আৰে কিয় কৰি আহিলা? জান, ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো। ক্ৰিকেটৰ আসল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ HD, অনুপম পিকচাৰ, অনুপম সাউণ্ড। নৰ্মেল দামতেই পোৱা HD মাত্ৰ 233 টকা এমাহত। ডিছ নহয়, ডিছকাউণ্ট এইটো। अच्छा। Introducing the new Suzuki Avenus, the sportiest, zippiest ride in town that's loaded with next-generation GPS navigation. সিমি ক'ত আছে? যদি মই ক'লোহেঁতেন আমি মাতিছো তেন্তে ৱেইট কৰালাহেঁতেন নহয়। The new Suzuki Avenus, more zip for trip. Trending issues of the day. Who are the newsmakers? Is the voice of the people reaching the corridors of power? Welcome
to bottom line. Northeast Live every weekend talk show on upcoming and hidden talents from Northeast and beyond. Watch Showtime with me, Aaron Lingdor, only on Northeast Live. Watch Showtime with me, Aaron Lingdor, every Sunday at 8 p.m. Repeat at 10 p.m. Sharp analysis, uncut views, diverse opinions, one debate. Decode the region with Wasbi Hussain. Welcome back, viewers, and on to the big story from Nagaland now. The Konyak Union, which has been at the forefront along with other Konyak bodies in demanding justice for the victims of the infamous Mon firing incident, has now released a statement on the temporary withdrawal of non-cooperation towards security forces by the Eastern Nagaland People's Organization, as endorsed by the Enpo tribal leaders and Oting Village Council. The Konyak Union said that the Konyak civil society groups have not compromised with the demand for justice for the innocent lives lost in Mon. The Konyak Union reiterated that the demand for justice was put forth to the President of India, and the Konyak CSOs will steadfastly adhere to their decision to pursue the demand until justice is delivered. Reiterating their demand, the Konyak Union said that all security forces involved in the Oting killings have to be identified and sentenced accordingly. It added that the action taken should be put in public domain, besides calling for complete removal of AFSPA from the entire Northeast. Imposing non-cooperation was an expression of the people's sentiments, and temporary withdrawal should not be taken for granted, the Konyak Union added. The union also questioned the government as to why no action has been initiated so far, even though the special investigation team report on the incidents had already been submitted. Withdrawal of non-cooperation does not mean withdrawal of our demand for justice, said the Konyak Union. The partial lifting of AFSPA in Nagaland is not delivering justice as demanded by the Konyak CSOs, the Konyak Union stated, adding that if there is delay in delivering justice, the Konyak civil society, spearheaded by the Konyak Union, shall opt to resume the non-cooperation movement. Yes, viewers, the big development from Nagaland, the Konyak Union, which has been at the forefront along with other Konyak bodies in demanding justice for the victims of Mon firing incident, has released a statement on the temporary withdrawal of non-cooperation towards security forces by the Eastern Nagaland People's Organization, as endorsed by the Enpo tribal leaders and Oting Village Council. The Konyak Union said that the Konyak civil society groups have not compromised with the demand for justice for the innocent lives that were lost in Mon. The Konyak Union reiterated that the demand for justice was put forward to the President of India, and the Konyak CSOs will steadfastly adhere to their decision to pursue the demand until justice is met. Reiterating their demand, the Konyak Union said that all security forces personnel involved in the Oting killings have to be identified and sentenced accordingly. It added that the action taken should be put in public domain, besides calling for complete removal of AFSPA from the entire Northeast region. Imposing non-cooperation was an expression of people's sentiments, and temporary withdrawal should not be taken for granted, the Konyak Union said. The union also questioned the government as to why no action has been taken so far, even though the special investigation team report on the incident had already been submitted. Withdrawal of non-cooperation does not mean withdrawal of our demand for justice, said the Konyak Union.
The partial lifting of ASPA in Nagaland is not delivering justice as demanded by the Konyak CSOs, the Konyak Union stated, adding that if there is delay in delivering justice, the Konyak civil society, spearheaded by the Konyak Union, shall opt to resume the non-cooperation movement. Now to another top story at this hour. The Assam government will issue new SOPs if COVID transmission increases in Assam. Well, State Health Minister Keshav Mahanta said that the health department is fully equipped to deal with any eventuality in case there is an outbreak of the fourth wave of COVID-19. However, the state is not experiencing any influence of the fourth COVID-19 wave so far. Yes, viewers, another big development at this point in time. The Assam government will issue new SOPs if COVID transmission increases in the state. State Health Minister Keshav Mahanta said that the health department is fully equipped to deal with any eventuality in case there is an outbreak of fourth wave of COVID-19. However, the state is not experiencing any influence of the fourth COVID-19 wave. মাস্ক পিন্ধাটো উঠাই দিয়াই হোৱা নাই মাস্ক পিন্ধাটো আগৰ যিখিনি এছঅপি আছিল সেইমতে আমি মাস্ক পিন্ধা কথাটো ৰাখিয়েই বাকিখিনি আমি উদ্ৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু পৰিৱেশে মানুহক মাস্ক পিন্ধিবলৈ বাধ্য কৰোৱা নাছিল এতিয়া নিশ্চয় নিজে নিজে সেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব সকলো প্ৰস্তুত আছে আমাৰ হস্পিটাল ডাক্তৰ আইচিইউ পেডিয়াট্ৰিক আইচিইউ তাৰ পিছত যিখিনি ব্যৱস্থা লাগে সকলোখিনি আমি ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকখন হস্পিটালতে সাজু কৰিছো এনে পৰিস্থিতিত আকৌ নতুন এছঅপি লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি সেইটো পৰিস্থিতিয়ে ক'ব যদি সংক্ৰমণ বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় হ'ব And on to the big political story from Meghalaya. The Meghalaya State BJP has thrown open its doors to the 5 suspended Congress MLAs, the leader of opposition Mukul Sangma, and all MLAs and members who are unhappy with their respective parties. Former minister and BJP leader A.L. Hek said that the party is ready to work together with others in a bid to give the best governance to the people of Meghalaya. A.L. Hek stated that the BJP's doors are open to all the 5 Congress MLAs, the suspended Congress MLAs, and former Chief Minister and TMC leader Mukul Sangma, as well as others in this regard. Hek, however, clarified that none of the 5 suspended Congress MLAs or anyone else has come up to them for talks yet on the matter. I don't know whether it is good or not in the ITC. That I have no concern and not out of my jurisdiction. But BJP, the doors is always open. We welcome Dr. Mukul Sangma, the former Honorable Chief Minister of Meghalaya. All other ITC members, all other different political parties who are there and not happy with their political parties, our door is open. We are there to work together and to ensure we give the best and the clean governing to the people of our state. The BJP, I would not only welcome, I warm welcome them to the BJP party. And Hek further said that the BJP in Meghalaya is firmly standing its ground and faces no threat from any political quarter whatsoever. The senior BJP leader also said that while they are open to new faces within the party, they do not face any danger from others, which puts them in a position of concern. Hek said here that other party leaders joining the BJP does not mean that the BJP itself is facing any issues. All the political parties, they have their own way to roll, their own roles to play. So I have nothing to say on any political party. What they are saying, what they are thinking, what they are doing, it is their jurisdiction and their prerogative. It's not my prerogative to say anything on other parties. But do you think if they join hands here in the state, will that pose a danger to the BJP? If you talk about the danger of BJP, I'd say it's a miles distance. Okay. So one last thing from my end. It's time for another short break here, viewers. Don't go anywhere. Lots more coming up on the other side. Stay tuned. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube,
unmatched coverage. आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में बड़े छोटे साथ आओ ऐश करो नाचो गाओ मस्ती में आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में আনন্দৰ উৎসৱ বিহু আহিছে ঘৰে ঘৰে আহাৰৰ সোৱাদ জাগিছে এভৰিডে স্পাইচেছ উইশেছ ইউ এ হেপী বিহু বৰুণ হাই মা ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি বোৱাৰী নাহিল যে এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম কি অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা নতুন টিভি লগালা দিছ এইচডি নাই লগোৱা কি দেউতা আৰে কিয় কৰি আহিলা জান ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো ক্ৰিকেটৰ আচল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ এইচডি অনুপম পিকচাৰ অনুপম চাউণ্ড নৰ্মেল দামতেই পোৱা এইচডি মাত্ৰ 233 টকা এমাহত ডিছ নহয় ডিছ গাঁও এইটো সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ Northeast Live every weekend talk show on upcoming and hidden talents from Northeast and beyond. Watch Showtime with me, Aaron Lingdor, only on Northeast Live. Watch Showtime with me, Aaron Lingdor, every Sunday at 8 p.m. Repeat at 10 p.m. Trending issues of the day. Who are the newsmakers? Is the voice of the people reaching the corridors of power? Welcome to Bottom Line. Sharp analysis. Welcome back, viewers. And before we continue, let's have another look at the headlines. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma bats for uniform civil code, says no Muslim woman would want her husband to bring 3 wives. Former Minister and Tripura Congress leader Sudeep Roy Burman's driver PSO injured in attack. Narrow escape for Sudeep Roy Burman, who blames BJP for incident. India reports 3,324 fresh COVID cases, will issue new SOPs if COVID transmission increases, says Assam Health Minister Keshav Mahanta. Will not permit any loss of territory, says new Army Chief General Manoj Pandey after taking charge. Situation in LAC normal. And in Nagaland, Konyak Union reacts to withdrawal of non-cooperation towards security forces, says demand for justice not compromised. Welcome back, viewers, and on to now the top story at this hour. Union Home Minister Amit Shah will be attending the celebrations marking the 1-year completion in office of Chief Minister Himanta Biswa Sharma-led Assam government. Briefing news persons, Chief Minister Sharma said that Home Minister Amit Shah will be attending a rally at the Veterinary College playground in Khanapara on the occasion. Besides, Shah will also lay base for several welfare projects. Apart from this, the Union Home Minister will also take part in a special event where Assam Police will be awarded the President's Colour. 10 তাৰিখে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আহিব আৰু আমাৰ খানাপাৰাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উদ্যোগত এখন ৰাজহুৱা সভা আয়োজন কৰা হৈছে
তাতে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিব। 10 তাৰিখে ৰাতিপুৱা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অসম পুলিচক এটা বিৰল সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিছে, যাক প্ৰেচিডেণ্ট পুলিচ কালাৰ বুলি কোৱা হয়। সেই অনুষ্ঠানতো তেখেতে যোগ দিব। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত গুৱাহাটীত আমাৰ নেশ্যনেল ফৰেনচাইজ ইনষ্টিটিউটৰ কামৰ শুভাৰম্ভ হ'ব। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আৰু সমান্তৰালভাৱে 10 তাৰিখে গুৱাহাটীৰ নতুন পুলিচ ৰিজাৰ্ভ, কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, গুৱাহাটী কমিশনাৰ অফ পুলিচৰ কাৰ্যালয় আৰু গুৱাহাটীত 3000তকৈ বেছি মানুহ একেলগে বহি অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পৰা এটা অডিটৰিয়ামকে ধৰি কেইবাটাও নতুন কামৰ তেখেতে শুভাৰম্ভ কৰিব। Meanwhile, in the run-up to the presentation of the President's Colour, the Assam Police has embarked on Ride of Pride to mark the special occasion. The bike rally today reached Golakganj and was also joined by DGP Bhaskar Jyoti Mahanta. The rally will cover all 27 districts in the state by travelling 2,055 kilometers and will culminate on the 7th of May in Sadia. The rally was flagged off by DGP Bhaskar Jyoti Mahanta at the Nehru Stadium in Guwahati yesterday. It may be mentioned here that the Assam Police is the 10th state police force in the country to receive the prestigious President's Colour Award. The President's Colour Award is the highest honor that can be bestowed upon any military unit of the nation. It is also known as Nishan, which is an emblem that will be worn by all unit officers on the left-hand sleeve of their uniform. আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিব অহা 10 মে তাৰিখে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত গুৱাহাটীত, আৰু তাতে এটা ডাঙৰ পেৰেড হ'ব, এটা চেৰিমনিয়েল পেৰেড এটা হ'ব। এটা খুব ভালকৈ কৰিবলগীয়া এটা পেৰেড, আৰু অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে, অসম পুলিচৰ কাৰণে এইটো এটা গৌৰৱৰ কথা যে প্ৰেচিডেন্টছ কালাৰ্ছ অসম পুলিচক দিয়া হৈছে। আৰু অসম পুলিচ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 9 নম্বৰ ষ্টেট যি এইটো সন্মান, এটা দুৰ্লভ সন্মান পাইছে, এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। এয়া অসম পুলিচৰ যিখিনি শ্বহীদ, তেওঁলোকৰ আত্মত্যাগৰ এটা মূল্য যদিও কৰিব নোৱাৰি বিভিন্ন ধৰণৰে, তথাপি এইটো এটা শ্বহীদসকলক সন্মান জনোৱা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে অসম পুলিচৰ যি আমাৰ দুৰ্জেয় বীৰসকলে, যাৰ গাত গুলি লাগিছে, যি বহুত কষ্ট কৰি নিজকে আত্মবলিদান দিব পাৰি গৈছে আৰু গুলি লৈ পেলাই এতিয়া কাম কৰি আছে, তেনেধৰণৰ অসম পুলিচৰ জৱানসকললৈ এইটো এটা স্বীকৃতি। Shifting focus now in a major update on the alleged multi-billion-dollar multi-commodity exchange or MCX scam in Sikkim. The Enforcement Directorate has sent notices to 3 prominent businessmen in Siliguri. As per reports, the names of the 3 businessmen, Kishan Agarwal, Manish Agarwal and Dinesh Agarwal from West Bengal's Siliguri, have surfaced in the scam so far. It may be mentioned here that the Enforcement Directorate has begun preliminary probe into the illegitimate trading from Sikkim after a report revealed that traders from the state could have churned commodity trades worth over Rs 46,000 crores. And apart from tax evasion, the Enforcement Directorate is also probing the matter from the angle of money laundering, as it has come to the fore that there are many brokers from West Bengal who have used the facility and have done big trades on the MCX. On to another big story now. In yet another encounter, a notorious coal smuggler was shot dead by Assam police last night. The slain smuggler, identified as Abdullah Chaudhary, allegedly fled from the custody of the police and was hiding in the Lakshinagar area of Hailakandi. As per reports, he was one of the main persons involved in coal syndicate in Barak Valley and has been in the most wanted list of Assam police. In fact, there are 43 FIRs lodged against Abdul Ahad in various police stations across the Barak Valley. Abdul Ahad was shot dead during a special operation launched by a team of Hailakandi police. Meanwhile, our colleague Bikram Sarkar spoke to Hailakandi SP Gaurav Upadhyay to know more on the matter. Listen in. So we want to know, yesterday another encounter happened in Barak Valley in your district, Hailakandi, about this coal, who is related to the coal illegal trading, Abdul Ahad. If you can brief us on that. Yeah, so basically, Hailakandi police was after illegal coal syndicate since quite some time now, and we had apprehended
to three of very key accomplices of Abdullah Chaudhry. And based on the evidences collected from them and their statements, we further launched an operation to apprehend Abdullah Chaudhry, who was absconding from police arrest and was using very high-tech methods to evade arrest. But finally, we could trace him, locate him, and we apprehended him. Yesterday, when he was being taken for medical examination in Lala, he, since he's such a notorious criminal, he managed to escape from police custody from the police, the PHC of Lala. And what was the time that time? That was 11:30 in the morning. Okay. So we started a massive manhunt across the district. All nakas were alerted. And then we got an information that he was planning to sneak inside Karimganj through Lakhinagar area. Okay. And so accordingly, nakas were put in place. At around 1:30 in the early morning of today, they were confronted by the naka. He was on a bike with an accomplice. Abdullah Chaudhry was the pillion rider. And when he was asked to stop, they tried to speed away, and Abdullah Chaudhry was armed with a weapon. Okay. He immediately opened fire on police party. And what was Police that party time? Immediately, that was 1:30 a.m. Okay. Police party took cover and retaliatory fire. Abdullah got bullet injuries. Although accomplice he managed to take advantage of the commotion and he escaped in darkness. Okay. But Ahad was hit, and we immediately brought him to SK Roy Civil Hospital, where unfortunately doctor declared him brought dead. It's time for another short break now. More news and updates to follow on The Other Side. Stay tuned. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में बड़े छोटे साथ आओ ऐश करो नाचो गाओ मस्ती में आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में আনন্দৰ উৎসৱ বিহু আহিছে ঘৰে ঘৰে আহাৰৰ সোৱাদ জাগিছে এভৰিডে স্পাইচেছ উইশেছ ইউ এ হেপী বিহু সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ বৰুণ হাই মা ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি বোৱাৰী নাহিল যে এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম কি অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা নতুন টিভি লগালা দিছ এইচডি নাই লগোৱা কি দেউতা আৰে কিয় কৰি আহিলা জান ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো ক্ৰিকেটৰ আচল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ এইচডি অনুপম পিকচাৰ অনুপম চাউণ্ড নৰ্মেল দামতেই পোৱা এইচডি মাত্ৰ 233 টকা এমাহত ডিছ নহয় ডিছ গাঁও এইটো Welcome back, viewers, and on to some other news now. In order to raise awareness and raise their voice against deplorable road conditions, a protest rally was organized in Assam's Karbi Anglong district. The Karbi Students Association, or the KSA, with the general public of Langthat and Langmepi villages of Karbi Anglong's Dongka, held a protest rally against the deplorable road condition of the PWD road from Kironi to Jirikenden. Notably, the road was inaugurated in 2019 under ARP scheme, but merely 3 to 4 kilometers out of the designated 18.5 kilometers was constructed due to alleged non-payment of bills. Following this, the work was stalled ever since. As the road construction was not completed, the condition becomes even more deplorable after rainfall.
Talking to the media, the Secretary of Hamren Regional Committee of the KSA, Prasanta Ingti, highlighted the importance of the road, stating that it is the only road between Kheroni to Jirikendeng, linking the place to Meghalaya. মই আপোনাৰ ষ্টেট নিউজ চেনেলৰ পৰা এই আমাৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিতৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ। আজি এই কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত লাংথাট ব্ৰাঞ্চ আৰু লাংনিপি ব্ৰাঞ্চ মিলিখিনি ইয়াত এৱাৰনেছ আৰু আমাৰ পাব্লিক ৰেলী হৈছে। কাৰণ মাত্ৰ এটাই ইয়াত যিটো ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ, ইয়াত ক'বলৈ গ'লে এইবোৰ ৰাস্তা এইটো আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত বিশেষকৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্টৰ ৰাস্তা। ইয়াত আমাৰ খিৰনিৰ পৰা আহি জিৰিকিনডেংগলৈকে আমাৰ মেঘালয় যোৱা এইটো মাত্ৰ এখনে ৰাস্তা হয়। ইয়াৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছ কৰা বন্ধুসকলে আপ ডাউন কৰে। আমাৰ ইয়াত যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতেও মানে অহা যোৱা, আৰু ইয়াত মেডিকেল বিষয়েও ইমান নাই। যিমান আমাৰ এইফালে লাংথাট লাংনিপি পৰা যিমান বেমাৰ হয় তেনেকৈ খিৰনিলৈকে মানে মেডিকেল কৰিবলগীয়া হয়। Meanwhile, the public has also highlighted their concern before the media, saying that the road is the only one available to them for travel. The locals also said that the situation becomes worrisome in the event of a medical emergency. কি কাম আজি 3 বছৰ ধৰি মেৰামতি কৰা নাই। এনেতো আপোনাৰ যি চৰকাৰ নাহক ৰাস্তাটো ভালকৈ বনাব লাগিছিলে। এতিয়া ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট অসুবিধা, বেলেগ ৰাস্তাও নাই। আৰু আমাৰ অঞ্চলত যিহেতু কলেজ স্কুল এইবিলাক স্কুল নাই, খেৰনি লৈ যাব লাগে। আৰু ইভেন প্ৰেগনেঞ্চি মহিলা হওক বা ৰাতি চিৰিয়াছ বেমাৰ হওক, এক্সিডেণ্ট হওক, আমি খেৰনি হস্পিটেল নগ'লেতো উপায় নাই। আৰু ৰাস্তাটো এইটোৱে। Shifting focus now, SDF chief and former Sikkim Chief Minister Pawan Chamling today said that the 2024 elections will be his last political battle. That's right, viewers. Chamling, addressing party workers, said that his final battle will be aimed only to save the future of Sikkim and deliver power to the people of the Himalayan state. Besides, the former chief minister added that the SDF wants people to be the rulers of Sikkim, which will ensure that their rights and privileges granted by the Article 371F of the Indian Constitution. So viewers, indeed, the big development from the Himalayan state, SDF chief and former Sikkim chief minister Pawan Chamling today said that the 2024 elections will be his last political battle. Chamling, addressing party workers, said that his final battle will be aimed only to save the future of Sikkim and deliver power to the people of the Himalayan state. Besides, the former chief minister added that the SDF wants people to be the rulers of Sikkim, which will ensure that their rights and privileges are granted by the Article 371F of the Indian Constitution. लडाई लड्दैछ। मेरो राजनीतिक लडाई भनेको चाहिँ सिक्किमे जनतालाई पावर दिलाउनको लागि, सिक्किमे जनतालाई सत्ता दिलाउनको लागि, सिक्किम बचाउनको लागि, सिक्किमेहरूको भविष्य सुरक्षा गर्नको लागि। एसडीएफ पार्टी सरकार बनाउनको लागि, मुख्यमन्त्री बन्नको लागि होइन, सिक्किम बचाउनको लागि हामी राजनीति मैदानमा छौँ। सिक्किमको 371 संविधानको प्रावधान छ, त्यो अनुसार सिक्किमलाई हामी सुरक्षा गर्न चाहन्छौँ र 371F ले दिएको जम्मै नियम कानुनहरूलाई हामी सुरक्षा गर्न चाहन्छौँ। Moving on to some updates from the violence that was reported from Patiala in Punjab. Well, police have initiated an inquiry into the incident and, in a major success, has nabbed the mastermind Barjinder Parwana, a Sikh fundamentalist leader. It may be mentioned here that clashes broke out earlier on Friday between the members of the group and pro-Khalistani activists in Patiala. The two parties threw stones at each other and even brandished swords, prompting the police to fire as many as 15 rounds to bring the situation under control. Barjinder Parwana, the self-styled head of Damdami Taksal Rajpura and the prime conspirator of the Patiala violence, is not new to controversies. It is also known that Parwana has a long history of promoting Sikh militants on his social media profiles. Earlier, Punjab police also arrested Shiv Sena leader Harish Singla in connection with the Punjab police. Punjab police has also so far arrested 3 accused out of 24 persons named in the FIRs and has also issued a lookout circular.
Patiala's senior superintendent of police, Deepak Parikh, while talking to the media, has confirmed the development and also stated that as more video evidence comes in, there will be more accusations in the case. SSP Parikh further informed that the curfew in Patiala has been lifted as the city remained peaceful with internet services restored. तीन अक्यूज पकड़े जा चुके हैं और जैसे जैसे हम लोग और वीडियोस एविडेंसेस देख रहे हैं, कोई एविडेंसेस सामने आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से अक्यूज नॉमिनेट करते जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अभी कितने हैं अक्यूज जो पकड़ने वाले हैं या फिर और भी बढ़ेंगे? हाँ, और भी अक्यूज बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो भी अभी लगभग 24 तक अक्यूज हमने आज शाम तक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय तक आइडेंटिफाई कर ली हैं, जिनको पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, स्पेशल टीम्स बनी हैं, हर एक अक्यूज पकड़ा जाएगा, लेकिन अक्यूज इसके अलावा और भी नॉमिनेट किए जाएंगे। मेन अक्यूज में क्या है, कौन है और क्या पुलिस ने छानबीन की है, कहाँ से स्टार्ट किया? वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी हम लोग टेक्निकल एविडेंसेस, बाकी एविडेंसेस लेके वो क्लियर हो जाए। देखिए, आपके माध्यम से मैं पंजाब के और देश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग शांति की तरफ चलें, शांति बहाल रखने में हमारी मदद करें और कोई भी ऐसी वीडियो डालने से गुरेज करें। सोशल मीडिया पे कोई र्यूमर आती है उससे बचें और कोई भी जानकारी मिलती है तो वो पुलिस को दें ताकि ऐसे एक्यूज को पकड़ा जा सके और ऐसे इंसिडेंट भविष्य में ना हो। कर्फ्यू उठा लिया गया, इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई क्योंकि लोगों में भी कॉन्फिडेंस है। पीस कीपिंग कमेटी की मीटिंग भी हुई और सभी लोग शांति चाहते हैं। Newly appointed Army Chief General Manoj Pandey today said that his utmost and foremost priority would be to ensure very high standards of operational preparedness to face current, contemporary, and future security challenges across the entire spectrum of conflict. General Pandey also said the global geopolitical situation is changing rapidly, as a result of which we have multiple challenges ahead, asserting that the Army, in coordination and cooperation with the Indian Air Force and the Navy, will unitedly deal with any situation. The Army Chief said that he would focus on the ongoing reforms, restructuring, and transformation of the Army to enhance its operational and functional efficiency, besides giving importance to achieving self-reliance in defense. आप जानते हैं विश्व की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बदल रही है, जिसके फलस्वरूप हमारे आगे कई चुनौतियां हैं। हर संभव चुनौती का सही मायने में सामना करना हमारी स्थल सेना का काम है। हमारी स्थल सेना बाकी सिस्टर सर्विसेज के साथ पूरे समन्वय, सहयोग और सामंजस्य से हम तीनों मिलकर इन चुनौतियों का और हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। The Army Chief was speaking to the media after he was presented a ceremonial Guard of Honor at the South Block lawns in New Delhi, a day after he took charge of the force. Air Chief Marshal V.R. Chaudhary and Navy Chief Admiral R. Hari Kumar were also present at the Guard of Honor ceremony. Meanwhile, talking about the line of control and the line of actual control, General Manoj Pandey broadly said that the situation on both sides is normal. Underlining the challenges, the Army Chief said that while India has made it clear to China that it will not permit any change in the status quo on the LAC, there is no indication of terrorist activities going down in the hinterland of the LOC. In this month, May, we would be completing almost around 2 years of the ongoing military standoff with China, sir. What is the situation at the moment? How prepared are we now? And what can be the solution for this problem, sir? So the situation on the line of actual control as on date, I would say, is normal. The unilateral and provocative actions by our adversary with an aim to alter the status quo by force, I feel have been adequately responded to. And over the last 2 years, we have carried out continuous threat assessment and likewise realigned and reoriented our forces. As far as the situation on the LAC is concerned, our troops are there in a very firm, resolute, in a peaceful manner, and ensuring that there is no change in the status quo. Also, our troops are holding important physical positions. But in all this,
we are very clear that we will not permit any changes in the status quo and any loss of territory. As far as what are we doing, of course, the process of talks between the two sides is ongoing because we believe that. Now to some other news now. Professor Sarat Mahanta Memorial Lecture was held at the Royal Global University in Guwahati today. Special advisor to Prime Minister Narendra Modi, Ambassador Deepak Vora, spoke on the occasion on the topic Mega Trends Our World at 2025. Pride East Entertainment Private Limited CMD Riniki Bhuya Sharma also addressed the gathering on the occasion. Amongst others who attended the memorial lecture organized by the Professor Sarat Mahanta Foundation in association with Royal Global University, Minister Piyush Hazarika, Assembly Speaker Bishwajit Daimari, DGP Bhaskar Jyoti Mahanta, Special DGP GP Singh, Guwahati Commissioner Harmeet Singh, and Northeast Live Editor-in-Chief Wasbir Hussain. Delivering the lecture, the ever-versatile Deepak Vora pointed out that neighboring countries like Sri Lanka and Nepal, which once thought India was weak, was now asking for help from us. नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान सब आपके सामने हाथ फैला रहे। ये लोग हमें गाली दिया करते थे कि भारत कमजोर है। मैंने देखा है, मैम, आई बीन 50 years इन डिप्लोमेसी। जो हम लोगों की आलोचना करते थे, आज आपके सामने झुक के कहते हैं हमारी मदद करो। चीन से कोई नहीं कहता, यूरोप से कोई नहीं कहता, यूरोप के पास कुछ नहीं है देने को। 10 करोड़ टन सर अनाज आपके वेयर हाउसेज में था, जो आपने बांटा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और 10 करोड़ अभी भी पड़ा है। Developed countries like Australia and Sweden आपसे अनाज खरीदना चाहिए। Hate him, like him, do what you want, वो पीएम नरेंद्र मोदी को मैसेज भेजता है, India has been great, America will never forget। ये मैंने नहीं लिखा, ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब, और वो ऐसे किसी की तारीफ नहीं करते थे, because we sent what they want। Effective था नहीं था, it's a different matter। उन्होंने मांगा, हमने भेजा। We are a health hyperpower। 60 देश आए थे कोविन प्लेटफॉर्म मांगने। सर, ये जो कोविन प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया, अमेरिकन कंपनीज हमें कह रही थी बेच दीजिए हमें, हम आगे बेच के पैसे बनाएंगे। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं we will not make a fortune out of misfortune। This is India। We are a very good people। हम किसी का कर्ज नहीं देते। And CMD Pride East Entertainment Private Limited, Riniki Bhuya Sharma, spoke about the ideals of the late Sarat Mahanta, who is an inspiration to many. The Sarat Mahanta Foundational Lecture Series at a significant quality it reflects the entire personality of late, which we fondly call him late Sarat Mahanta, uncle, or good personality to yet reflect kore। মই কিয় কৈছো কাৰণ মই যিহেতু অলপ আগতে কৈ গলো that I am very much associated with his family since 3 decades। মই দেখি আহি আছো যে আমি যেতিয়া এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত আমি যেতিয়া কিবা এটা ফাংচন পাতো, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত মানুহ আমি এছ'চিয়েট কৰি লওঁ। But the peculiarity and the strange thing of this function is that, in fact, it is a very strong quality, I would say, of all the founding members, is that প্ৰত্যেকটা বস্তু যিটো হাতেদি গৰকা বুলি কয়, যেনেকৈ আমি যেতিয়া টপিক এটা ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ, উপাসনা মহন্ত তেখেতৰ জীয়ৰী, who is also an educationist and is leading a top position in a big college, university। Harpya Hasni Mohanto, who is a leading news into the education field। Parthasarathi Mohanto, who itself is in the service holder। এই তিনিজন ল'ৰা ছোৱালীৰ গাত যিটো ব্যক্তিত্ব আছে, গোটেইটো আংকলৰ ব্যক্তিত্বখিনি প্ৰত্যেকটা বস্তু ইয়াতে ৰিফ্লেক্ট কৰে। And with that, we've come to the end of our news bulletin. Stay tuned to Northeast Live for more news and updates. Thank you for watching.